Kopf hab ich a Stiss, sie schreit es in dit Notchen, a ganzen Tag dit es Judgen. Du schöpft in mein Käppele, nehm a Stickel, Näppele. Ich bin geht wie also ich bin, hier aufzieht Trachten, Krim, bekannt werden aufgeschwacht. Wenn alle Sachen, wo sich tracht, immer Moich im Spazieren, du konntest mich attackieren. Hello, and welcome back to the channel. My name is Viggy, and I make videos, mostly of Yiddish. For the fun of the video, please consider liking, sharing, and subscribing. Self me. And the channel rose tremendously, so thank you for that. What's guide food? Wie zijn we in de wereld aan? Happy Thursday, everybody. Doe het. Hello and welcome. Down decision. How you doing, David? What's going on? Busy going them talk? Hafsten is gewoon kan plog. Hafsten is gewoon kan plog. Not bad. That's good. This is good. Ich will reviewen. Ich habe schon herangebombt. Bobby Fingers heißt der Channel. Macht sich eine kleine das ist Clay. Macht weiß nicht, wie man sagt, Celebrities mit Sachen. Most probably kann ich das kicken, David. Ich sehe nicht the issue damit. Hold it. Pa. Okay, so we're watching this. Macht commentary, and macht this is alles von Clay. Podcast. And if you stick around to the end, I'll show you how it can be yours. So macht this alles von Clay, this alles miniature. Today I'm going to show you how I made this 1:9 scale diorama of the time the Black Keys forgot my name on the Joe Rogan podcast. And if you stick around to the end, I'll show you how it can be yours. Macht das auch Clay figurines in noch dem hold on. Do it. I started this diorama by sculpting Joe Rogan's head 1:1 scale. AB Weiss. Hello and welcome. Du wird, man sieht du bei meinem Kopf, sieht man als ein Box, wo steht Viggy. Wollen wir sehen. Noch mal geben, du investigate. Ich hoffe, es ist schon nicht spät. No, okay. That's good. Wet clay. Wet clay is favored by special effects artists and has been used to make beloved creatures like E.T., Jabba the Hutt, and Mark Wahlberg's Langer in Boogie Nights. I used a cutout of Joe's face to capture the outline of his profile, and then I filled out the sides of his face. Many of you will be wondering, what's this diorama about? Well, on the 15th of March, I received Hershey Green. Hello and welcome. a message from an acquaintance of mine called Your Dirk favorite singer Davis. has a new song. What's happening, bro? I was watching Joe Rogan the other day. Other day. You got a bit of a shout out. Well, kind of a shout out. Kind of a shout out. I'm going to send you the clip now. As I waited for Dirt to send me the link, I thought to myself, this is it. I have hit the big time. Be featured on Joe Rogan's show with his 100 billion listeners will catapult me to stardom. Up there with Mr. Beast and Pewdie Pants and those deformed Logan boys. Then Dirt sent me the link and I opened it. There's this dude that makes these dioramas, like that are out, like insane detail,
And the whole time Scottish he's like culture, sadly. telling the story, and it's funny as hell. I forget Hello his and name. welcome. The drummer recalled that it was something fingers, but a disinterested Joe Rogan seemed keen to get back on the topic of fighting. Gene LaBelle was he was a judo champion, and he was like one of the first guys to do mixed martial arts. A quick perusal of Google Analytics will show that, other than a couple of hundred additional views on my drunk Mel Gibson diorama, the event had little to no effect on my viewing numbers. Now, normally this kind of thing wouldn't bother me, but I recently bankrupted myself doing stupid shit like burying gold in Cornwall, or shooting rubber chickens out of a cannon in Texas, or getting a single hair from my arse grafted to the top of my head in Istanbul. But none of that would have mattered. Hat zwei Arts. Macht sculptures und hat auch einen certain Weg von machen seine Comedy. That's how I found Were I to capture just 1% of Joe Rogan's audience. But that's not what happened. My big shout out was nothing more than a damp squib. And I was haunted by the words of P.T. Barnum, who once said, without promotion something terrible happens. Nothing. So I decided not to finish my diorama of Will Smith and Chris Rock, and instead I'm making this in a brazen attempt to get the recognition I truly deserve. If you don't know who Joe Rogan is, he's a podcaster, stand-up comedian, and mixed martial arts specialist. And I don't think it would be fair of me to comment on Joe's interests without experiencing such brutality for myself. So I put on a mustard shirt, went to a comedy club, and told a lot of shit jokes. So my granddad is trans. We call him Trandad. I guess it's better than if my granny was trans. The best thing about COVID-19 is, at least it's 19. Do you think it's better to be a gay pedo? Hershey King. Hello and welcome. On one hand, you've got this big supporting network. And in the other hand, you have a little boy's... Next, I sculpted the drummer from the Black Keys. The Black Keys are a rock and roll band from Ohio in America, and they're most famous for this song. I'm a lonely man, I'm doing all the things that a lonely can. I'm a lonely man. It is also for fun though. Lonely Man by the Black Keys was released in 2011 and beaten to number 1 by Radiohead with yet another song about a frightened businessman. And there he is, the forgetful drummer. Wow. Kijk on that talent though. What a talent. To sculpt guitarist Dan Auerbach, I first needed to get some more clay. But disaster struck on my way home. Thankfully, the good people at PJ's Garage were happy to fix it for me. And although they weren't as happy about waiving the fee in exchange for a shout out on my next video, they did agree to hold on to my car until I got the cash together to pay them. As I was printing out a load of reference images of Dan, I noticed that if you remove his beard and his hair, he bears an uncanny resemblance to billionaire Jeff Bezos, which is good news for me because I recently completed a sculpture of Jeff Bezos in order to build this massive Jeff Bezos rowing boat. gemacht da Schiff von Joe Rogan's von Jeff Bezos' face. It's into the good people at Odyssey Studios, where they were scanned by Lauro Hurtado Milas, who did an excellent job of repairing the damage I did when I dropped the drummer. Come on. While all that was going on, I began work on Joe's studio. I worked primarily from this picture, and I began by making the timber walls, which I laser cut from 8 different sheets of veneer and stuck them together on a piece of MDF. Wow. Lord knows Joe Rogan loves a moist cigar, so I made the cigar humidor for him.
and I filled it with shelves positively bursting with cigars that I 3D printed. 3D print. I tried smoking a cigar once. It was disgusting. Like filleting the wicker man. Above the cigar fridge is this thing, which is the outline of the state of Wyoming, where Joe's podcast is recorded. I laser cut that out of purple acrylic, and I cut the form out of the veneer panels to allow for illumination at a later point. Next, I made this flying saucer alien clock thing by a man called Russell Built. My cousin Wesley swears he saw a flying saucer in 2008 in Tipperary. He said he was walking his dog and the UFO flew down and there was an alien in it and the alien winked at him. I used to believe him, but I don't anymore. He's an odd cunt. He's an odd cunt. The next part was to make the table, but first a quick message from our sponsor. Jay's Garage is the place to be. A 10% discount if you mention me. Friendly smiles, complimentary sweets. PJ's Garage in Limerick City. Just pay the bill. So Joe's table was made by Wright Smith ATX. I made this by cutting up these paint stirring sticks that I got from my local paint suppliers. Joe's table is made of white oak, but I had to cover mine in white oak veneer. White oak. Because when I asked the man in the paint shop were the sticks made of white oak, he said he didn't know. Prick. Comedy a podcast gold. is defined as one or more men expressing their opinions on either a subject or not a subject. So I thought my encyclopedic knowledge of films might make for a good podcast and might also drum up some extra cash if I interspersed it with ads for BetterHelp or one of those food delivery systems that isn't even available in Europe. So I asked my actor friend Brian to come over and record a podcast about movies. It didn't go well because Brian, in an attempt to appear like an intellectual, wanted to dissect Jean Renoir's 1937 cultural touchstone, Le Grand Illusion, whereas I wanted to talk about the Goonies. Brian said he hadn't seen the Goonies, so I asked him to leave. Joe's microphone stands are made of Sterner stuff. Wow. Oh, yeah. Too much fun for one night, sir. 360. Too much. Along with Too much these fun. little, these buttons and fucking things that stick on the table. There you go. Attention to detail. Och, de Viggy stellt das zusammen. The What an microphone odd guy. stands wiggle Keep going. around so you can pull them right up to your mouth, brother. To your mouth, brother. I also made some colourful skulls. These were modelled by a chap called Jack Off the Dust. Yep. Which sounds like Execution is something crazy. a horny mummy would do. I also made this chimpanzee skull made by a fella called Shane Against the Machine, who made his one from bits of Zildjian symbols. And to be fair, it's the most impressive piece of tat in that room. One of the more glaring features in this studio is the sign showing Joe being abducted by a flying saucer, made by Roadhouse Relics. Brooklyn. I laser cut about 60 different pieces. Hello and welcome. And stuck them all together and painted it. There's Joe being abducted in his shorts. Presumably he was training, working on that fabulous cake. Next, I modelled this flying saucer in Fusion 360, and then I gave it a lick of silvery paint. Just imagine This was made by the designs by Perry. the talent was set up You for might be wondering what's up with Joe's obsession with flying saucers. flying horses. Well, I think I have the answer. You see, Rogan is an Irish name, stemming from the word Rogan, meaning red, and likely originated in this town. And if you'll zoom out, you'll see it's right next to Saucerstown. I took back my car
I went to check Oh, out these shit. places for myself, but there wasn't much happening there. I would have said the trip was a waste of time, but I was actually on my way to do a gig with my band, King Kong Company. Oi vey. The gig was going well until I forgot I wasn't 25 anymore, and I leapt off the stage. They man is talented. Granted, it wasn't a very big jump, and while the medics at the festival had described it as a nasty sprain and allowed me to drive home, a doctor who later reviewed my x-rays suggested surgery was needed to put 3 titanium screws in my ankle. It was painful, distressing, and called for weeks and weeks of uninterrupted rest. But again, I was haunted by the words of P.T. Barnum, who said fortune favours the brave and never helps a man who does not help himself. So I strapped on a peg leg and absolutely smashed a load of gigs. Wow. Bro, that man is multi-talented. And thus began months and months of lying on the couch with my foot elevated, during which time I dreamed of the Italian Renaissance, developed a minor addiction to oxycodone, and spent my evenings being sassy to my supporters over on Patreon. I'd like to thank my patrons. I couldn't do it without you. What's his name? Oh, fuck off. Artists crediting their patrons has Bobby been around Fingers for has the hundreds of channel. years. Botticelli painted his patrons, the Medici family, into the adoration of the Magi. Michelangelo created his epic sculpture of Moses in the likeness of his patron, Pope Julius II. And Guercino referenced the Sucht Patreons. Jene Zeiten pflegen als Schirm geben von Menschen. Sie machen the arts besser. Sollen können practicen. farms of his patrons, Hat schon nicht durch the das, Barberini also mir family, sag. by way of Also these ich 3 start. B's in his painting of Samson. Guercino means squinter in Italian, as he only had one eye. But he didn't let his He's a jack disability of all get the trades, better of him, artistic trades. just like my actor friend Tig. Tig has appeared in loads of TV and films, and I've enjoyed making various prosthetic eyes for him over the years. I like being friends with Tig, but as he is a professional actor, he is prone to wearing pocketless linen pants most, if not all, of the time. This means he rarely carries a wallet, or a phone, or money of any description. And after finally realizing that I would be paying for drinks every single time we went out, I asked Tig to give me his debit card, which I placed in some acetone to soften the plastic. Then I removed the near-frequency chip, wound up the copper aerial, and set it into a prosthetic eye. Oh, no way. Which would allow Tig to pay for things with his face. He's paying I things. asked Tig to join me in my studio, where we could discuss the films we worked on together, while also getting a greater understanding of cinema. What problems do you think guys like us face working in the film industry? Me, you. What Hello do you and mean, guys welcome. like us? Like guys like you and me, guys like us. What do you mean, like you and me? Oh, you watching on the flight? Nice. Stay safe. Say it. I missed Tig that. wasn't keen on continuing the podcast, which is fine because I felt well enough to get back to the diorama. I resumed by making this scary mask by Azo Kaiji. I made this by sculpting it full size and then scanning it, printing it small, and then giving it a lick of paint. A leak of paint. Wow. There Just appears to be a pile of books on Joe's desk. I could only make out what looks like the beginning of the word artificial, so I extrapolated from that. this nimmt so viel dedication. Jordan B. Peterson. Oh, I also artificial cum. I also dotted Joe's desk with some other essential reading. The Life Miracle. Henry Charles Jokes Journey to the Center of the Mars.
That's a copy of my erotic novella, The Power of the Strength of the Heart, available to buy from all these places. You'll hate yourself for getting an erection. Da. To make the lads, I brought the 3D scans into Fusion 360 and stuck their heads onto some bodies that I downloaded from the web. There's me applying Bezos' Bezos. Joe's chair was also available to download, so I stuck it to the lads and printed them, then gave them a wash. Do you like podcasts? No. I thought you'll be amazed that I'm tuning in from a plane. I am amazed. Watch mer. Wie voerst du? Wie hoog bist du? 35,000 feet, huh? I'm actually amazed by that. Thank you, Sally. Where you heading? Next, I applied Home? transfer of Richard Pryor to Joe's t-shirt. This is so that everyone knows who Joe's comedy hero is. It's the same reason Ricky Gervais jumps into bed every night wearing gym jams covered in pictures of himself. That I am painting Dan's little beard and just dry brushing his fetching teal blouse. The drummer's t-shirt is slightly off-white, white being one of my favourite colours. It's as well as other colours like black Cancun. and Enjoy. brown and voert via hond. Asian. He's gone a bit grey, but it happens to the best of us. Just finish off his eyebrows there, and I made a little set of spectacles for him too. A little set of spectacles. When Yeah. all that was done, I transferred the data from the SD card to my laptop to review the footage, and then this happened. Oh. I immediately sent the card to a data recovery specialist and was devastated when I was met with bad news. Now, I know a lot of you were thinking, oh, you should have backed everything up along the way, but let me remind you, I was high out of my mind for half the fucking time. I imagine the rest of you were saying, but we know that you got the footage back because we're watching it now. but you'd be wrong. Bobby Fingers, I What said. actually happened was I remade the diorama. Every No- bit of it. And that, my friends, is how I ended up. Wow. Talk about dedication. That's übergemacht. This is crazy. With 2 dioramas. Sick. I took one of the dioramas and I put it into a plastic bag. Some of you know why. Others will learn. By now, the news of my misfortune had spread all over Limerick, and I was Limerick. comforted to receive words of support from people. None more so than my acquaintance, Dart Davis. I heard you lost all the footage. That's a signal. I don't know if you know a film called Stalker by Andrei Tarkovsky. He lost all his footage. But he said when you redid it, he did it even better. So it could be a blessing in disguise. In the skies. Anyway, I'm here if you need anything. And that, my friends, is how we ended up here. Today on the podcast, we're going to talk about the 1972 film Stalker, which is about a group of lads that go on an adventure to find something very special. A bit like the Goonies. Yes, Dirt. Yeah. Exactly like the Goonies. Russian Goonies. Russian Goonies. Have you seen the Goonies? Yeah. I loved it, actually, yeah. We should talk about that on next episode of the podcast. Yeah. What's the podcast called? I don't know. Something to do with films. Films. I always liked the quote from Jean Cocteau. Go on. He described film as a petrified fountain of thought. A petrified fountain of thought. No idea. Fountain. The petrified fountain. The petrified fountain. Zij zien Dark zachtgedoeige. fingers.
Available on Spotify now. Wow. Genius is not the word. Oh, this is on Iggy. Is dat drummen? Brooklyn, als vliegen ze ook wegen drummen? Haha, met de vies. Oh, nog een paar groepteres. Ja, we kunnen ze gaan treffen. In a damp forest in the west of the world is a hole. And in this hole you'll find a man who has been described as staggeringly gullible, lazily derivative, and a bad boy comedian cover band. And he shares this hole with a pair of men who have been heralded as pop rock sludge, mundane and pedestrian, and a poor man's white stripes. But I'm not going to sling the very mud I shovel, for I too have been lambasted as infantile, self-indulgent. No, Brooklyn, shit. About groups on creation, and people can find it. But to misquote P.T. Barnum, I don't care what the papers say about me, as long as they get my name right. On New Year's Eve 2024, when the sun is at its zenith, my actor friend Ty will be somewhere in Roganstown, with the GPS coordinates to the diorama printed across his eyeball. Go there, get the numbers, dig up the lads. Congratulations to my patron Christopher, who found the Fabio diorama in the mountains near San Francisco. En het is getroffen. Oh, het zweite. A zweite creation was it Support from the patrons, so head on over to Patreon, where you can watch all sorts of bonus shit while also supporting my work. And as for the other diorama, I'll stick it up on eBay. Pay for these screws in my ankle. See you next time on Bobby Fingers. On Bobby Fingers. Your fracture in here, which we were talking about. This is your talus. We want to avoid in this ankle is the stiffness. But I have a good ankle now. You have a good ankle now. Woo! It is mad talented. Mad talented. Ja. Electro of real competition of meer, weiß ich man. Wie schaut zurück? Okay, man darf noch mal so ein Stückchen Break für Watschen also. Alright, wie schaut zurück? Shazoli hat aufgelegt. Jossi Berger, Avi Reimann und Yari Badner. Alright. 182 views, but wie schaut zurück? Nicht kein Knack, nicht kein Sach. The keyboard is unplugged. That's good. Hast du green gesehen? Oh, wow. Boop, hat mir gehabt bei Surprise. Singt mit der chassidische Avura. Das ist sehr schön. Scheine Gläser. Melech. Sally, that was my problem. Das habe ich gesagt, als es so geht, as the competition is real. Verstehst? Real competition. But er singt schein, du.
Bocheini basholoi. Ich habe auch lieb, als der Keyboard ist angeplugt. The people that know me, als es nicht, mach mir es seine Weis. Doin hasholoi. Also ich hoffe, du gibst ein Like the video. Oh ja doin hasholoi. Melech shasholoim sheloi. Sei warm, Nick. Bocheini bashol adoin ashol. It's like bird nest. V'siv koido isi v'yeskol b'nei v'isi v'chol v'cholam v'bei Yisroel l'chaim toivim u'leshuv u'loim. Singt aber mit der chassidische Avura, which is interesting. Chaim toivim u'leshuv u'loim. V'siv koido isi It's actually ganz a good match, sei beide. יסקול בני וייסי וכל עמכו בייס לחיים טובים ולשלום לחיים טובים ולשלום. Es ist nicht eine chassidische Avura. So welche Avura ist es? Es ist nicht Litvisch. v'siv koido isi v'yeskol b'nei v'isi v'chol amcho b'is Yisroel l'chaim toivim Ne? u'leshuv u'loim. Ule Shuloim is nicht kein Litvische Avura. It would be Ule Shaloim is Litvish. Shuloim is chassidisch. חיים טובים לשוב ולא אוי וסיף קוי נויסי יסקול בני וייסי וכל עמכו בייס ישראל חיים טובים ולשוב Und ich liebe gerade den Part, ein Regen. Avrumi, hello and welcome. Moshe Lex, hello and welcome. Singt, der andere singt mit der Litvische Avura. Okay, Avrumi sucht sich heimisch, so. Okay, I'll take that. Compromise. Ule Shavavavaloim, Chayim Etoivim, Shavavavaloim. Wir singen Schein zusammen. Okay, steht du stammen mit der Hand. That was not bad. By the way, actually gesehen der Nigen. God gave my like the video. Number 20. Oh no, number 24. Ich bin number 24 liked of the Nigen. Dann mach ich das uns in. Was gesehen, sie haben released a Shabbos song. Suchi Goldstein. Suchi's Shabbos. Früher mal meinst du etwas new? As a mitzvah Shabbos. Big, you need to find a good background on your podcast. All right. Wie ne Muschel. Ich bin ready. Huh? I am ready. Ich habe actually gewollt reviewen den Nigen. So thank you, Herr Shigrin. Gesher heißt the channel. Wer singt das? Oh, Lavi Volkovich. In Meilig Kohn. Wer in Meilig Kohn? Nigen Mitzvah-Tanz. Gesher. Okay, lassen wir das so sagen. 2100 Views in 7 Schuhe. Okay. Doyle mal zu lieb. Funny background. It is Meilig Kohn, the Meilig Kohn.
Sound oder? Sadly, wie ist das gesehen, der Wort? Ich sehe, das ist jetzt an der Future für eine Sache Videos. Darf ich machen kein ganzer Background, man legt es an der AI und fertig. Es wird schon easier und easier. Ich try zu trachten, sie das ist regular people are angelegt in a AI oder stam genommen regular Menschen in just cartoonisch gemacht. Oh, cool. Actually, sei schein meilig snigen mit Levis. Sei schein. No, sir. And it's the Bisleko. Look at the geese. Yoni. Hello. Hershey, ich kann was in der Video, wo du es mir geschickt. Interessante Enigma. Ze sound wie as a fiddler on the roof type of theme. Sicher, also ich habe es nicht lieb. There's just not... Sie nicht du wirst sort of criticizen. You get what I'm saying? Sie nicht du, ich wusste zu nehmen. Hat mir geschickt du ein Video. Hold in, wait a minute. Lass mich es geben mal 10 tun. Hold on. Oh, ich kann es schon anbringen. Ein Second. Wait a minute. Hold your horses. So der sucht ist der Video, wie man macht das. Oh, wow. So ist alles green screen. Und es hat angebracht. Kick on the timeline. Wow. Wow, wow, wow. Je dacht alles hier. Pretty cool. Thank you, Hershey, voor het schicken. Oh, so dezelfde was... Ich koch voor het schicken, by the way. De negen darf man auch sehen, na pur mal, als man soll es kennen mitsingen. Definitely part of. Yes. Was redt man do? It's chocolate boxy. Yes, plain.
It's an old song. Gershie took an old song and make a new sound. So they typical. Oh, vergessen zu liken in the video. Gesher. Okay, ich lasse liken später. So this is Suchi Goldstein. 15 shoots zurück, 5,700 views. A Shabbos in Weisnitz. It's like a too pretty chocolate about. The singing is interesting. Suchi? What name is that? Suchi? Suchi. I don't know. Weggenomen is Rudi. Like zie je Shuchi. Met de I en de Ra is het Shucher. Maar wat de wees niet te hebben. Wow, deze stramelig zijn gewachsen. Woo! Koiden zat 5. The ding is 4 minutes and 55 seconds long. Meir Adler, de speler of the keyboard. En wie heißt de andere Singer? Besides Suchi. Suchi Goldstein, Meir Adler en Benzinstein. Ja, okay, Benzinstein is alright. Ish. Here the harmonizing in the back is beautiful. Deze werden $70,000 wert in Stramberg dort, ne? Deze een flat in England. But Suchi sind ganz gut. The question is, ich connect nicht, weil ich bin als Atmer von daheim und das weiß ich nicht. But ich connect mit Wiesnitz, so. Take out our mortgage to pay for the Strammel. Yes. So geht muss an Koppel scheitlich blau und Strammel blau. Weiß man geht für eine Gassena und dann geht von der Strammel und von der Scheitel. Eins was fuhrt darauf und der andere was fuhrt darauf. But for some reason kann ich nicht werden zugewohnt dazu. For some reason it doesn't seem normal. For some reason. Simcha. Hello and welcome. Thank you. Appreciate it. Feeling the love. Einer harmonized du, and es ist beautiful. Und ich habe schon bemerkt, dass ich meine, dass ich darf überhören, especially die Minen Neginen, over and over, zu feeling the tenuous. Here the harmonized. بقولي سيلك ولايني
By the way, einer hat mir gesagt, dass es du Gemach, was man kann renten stramlich, von man geht tun, was will nicht kaufen neue stramlich, was will nicht gehen mit der Kleine. So man kann renten. Izzy, how you doing? I don't know, sadly. Ich meine, es fehlt a cello. Sie herubringen der Sache. Live from hospital now? Izzy, what's going on? Hope all is good. Sending my well wishes. Chesed, nice. Shout out, see Izzy. Good for you. Good for the patients. Collective side, yes. Sie da macht man der Tag, wo sich pflege einfach eine Lifeline. Fachen bejachat. Thank you. On behalf of everybody. No, thank you. So I guess the Vežnicer, weil singt Kale. Oye de luke le vav khoyker beroni achat koy boyker Oye de luke le vav khoyker beroni achat koy boyker Oy 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 de luke le vav khoyker Come on nicht kan Vežnic is a Satmer wo singt der weh Oy 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 de luke le vav khoyker Bravo Bonia, gaan ik euch weer bij je keer. Oi oi, de Lukeile, wat ga je keer? Bravo Bonia, gaan ik euch weer bij je keer. Oi de Lukeile, wat ga je keer? Bonia gaat. Weil hat a Satmer a Vura, weil singt der Satmer negin, aber hat schon a Video. Das ist schon der zweite Video. Ich will bei je keer. Oi de Lukeile, wat ga je keer? Brania, gaat ik euch weer bij I was thinking that maybe. All right, da kommt Tanas auf einmal für eine Video. Wir haben schon gewatscht in einer Video. So was kann ich tun. Aber halt dich du es. But ich sehe, ich darf aushören den Nigen a couple of times until man versteht the grooves. Alles good. Hello and welcome. Peace and love, Izzy. Khalid Landing. Sidoli. Hello and welcome. Okay, that was ending a couple of times. Otherwise, feel ich es nicht. You know what I mean? Was hat man gewatscht on the live? Hat man gewatscht, wie heißt der?
Triple Fingers, or whatever his name was. A stickel comedy. And yeah, it's something watched this. And that's it. It's pretty on time. Pretty on time. Bobby Fingers, yes. Ich gehe euch von... Duvet, welche Videos die geschickt? Duvet, nu will sich mit Kasher sein zu dir. Welche Ding hast du geschickt? Check your emails, sagt er. Nee, jetzt ein Podcast. Jetzt ein langer Podcast, ja? Lass mal bleiben mit Neginem. Ich will das reviewen nächste Woche. You know what I'm saying? Was ein Ziel lang. Und jetzt ist Donnerstag, wir will hören Neginum, es rausgekommen eine Sache Neginum. Fein, nächste Woche. Friday is an interview with Leah Foster, and it's funny. Ich würde sagen, die Sache mit Leah Foster, als jene Mine funny, ist nicht von mir personally funny. Shlomi Gross. Hello and welcome. You're bored, so you're making a life? Are you bored? That's why you're coming up here? Or you want to help people? Beide? If I was to say I'm bored, it's etwas. So confusing. Die bist bored, wenn dem kommst du? Shlomi? Willst du mir anlegen in a corner? Gotta try harder next time. All right. With good context, with good content, I mean, at least I freaking hope so. Alles geht's, ich habe gesehen. Gib mir einmal nicht. Motti K. Ein Tag, 1300 views. Sadly, kommt dran. Klur. Hast du eine Recommendation oder shit you ain't his name? Oh, wow. Totally different from the Vishnitz idea. Totally. Okay, lassen wir mal eine Second, du. Wir sind reingefuhren nach Regen auf Shabbos-Vibes, so man darf zurückkommen zu den Vibes. שומע שריקת הציפורים, ככה הם שרים, איך זה מרגיע, מעוררים כל נשמה, מהסתרה. Hat country vibes, but I think it's Israeli. It's a mixture. כל אהבה תמיד. Shlomo Gross. What was the least of the messages? It's okay. והוא נמצא בתוך הלב, כואב, כבר אין לו כוח להיות בהמתנה, תמצא לי גאולה, גאולה. אז אני מגלה את הטוב שבי, אז אני מגלה את הטוב שבי, אז אני מגלה. Het is een kalbe gehad. En de gitaren is aangeplakt. Definitely verliert points in mijn boek. I guess I had a team with Werther, was hij zoekt dat change kleider. רואה את כל החידושים. Okay, חידושים, so is wie heißt das? הכל כתובים. As no, a librarian or something. זה כבר ידוע, מחפש לי טיעונים טובים לאנשים ששואלים אותי. Draait zich met afhegel. Afhegelen. איפה? נו תראה לי. והוא נמצא בתוך הלב, כואב, כבר אין לו כוח להיות בהמתנה. תמצא לי גאולה, גאולה. אז אני מגלה את הטוב שבי, אז אני מגלה את הטוב. Meinte du zu sagen, man kennt alle meine Menschen, but man still a nice guy or something? אז אני מגלה. Oh,
get the bar around the Michael Jackson moonwalk, or the kick. Oh. זהו סיפור על חיפוש אחר הטוב. אחד כזה שנמצא בכל אחד. תמשיך להאמין ולחפש ואני מבטיח לך שתגלה את אותו. שכוח. Der Feigl. Ich fühl wie der Editor hat Stamm gewollt warfen Sachen. I don't know, did not connect with the song. Get on to the lyrics. I don't know. Did not connect really with that song. So I'm Sheikh Allah. 5 Tage zurück, denigen, 15,000 views. It looks like an ad for a fitness gym. Yeah. Simcha Friedman. Meir Balailu heißt der Song. Simcha Fried bin. Oh, you're welcome. You're welcome, alles geht. Hopefully it is on a weekly Zach. Verenk. It looked like an October 7 ruined house. Oder a deserted house. And it's a true do a sache zeggen. By the Bedouins and wenn ich gelernt, it's a true pflegt mit Zarangan in der Wald bei Knisalo Ir. In dort pflegt an a sache zeggen Hase. Homeless people used to live there. It was a bit weird. I don't know, I'm not connected with the song. ימים עוברים, ימים חולפים, הלב לא מוצא מנוח. מנוח meint Ruhigkeit? קל להניח את הראש, רצים רצים לא מפסיקים. Okay, so es geht an dem Video ist echt nicht du, was sie kritiken. לחשוב על Like this creativity, the software darauf. קצת לחשוב על החיים ומה הולך לנו בפנים, תמיד מתפללים לטוב שהוא יבוא, רק שיבוא אלינו, מרגיש אותך תמיד קרוב, קרוב אליי, אתה אוהב אותנו, אז אל תשכח להרים את הראש למעלה. Okay, they sound typical wie noch ein Israeli song. Like nothing crazy. בטוב שמאיר לי גם בלילה, תמיד תמיד שומר ונותן כוחו, אז אל תשכח שהכל זה מלמעלה, מהבטוב שמאיר לי גם בלילה, תמיד תמיד שומר, עליי לא מוותר. So rief sich Friedman. In Avrum Fried. Oh, all right. תמשיך, תמשיך, אל תוותר, תרוץ, תחיה את החיים, תעלה את החיוך על הפנים, תשמח, תשמח, כי רק אתה יחיד ומיוחד, בן של מלך העולם, שנותן לנו הכל ברוב חסדו. Wenn ich sehe das, trachte ich, als singt in einem leidigen Raum. Es ist Joss Green. Und sagt ihm, okay, ich habe es jetzt zu. Sezan, trust me. Sezan, ein Topf in deinen Kopf. Bist du sicher? I didn't know that actually. מרגיש אותך תמיד קרוב, קרוב אליי. אז אל תשכח להרים את הראש למעלה, אל הבטוב שמאיר לי גם בלילה, תמיד תמיד שומר ונותן Meines du genug Music Videos. אז אל תשכח שהכל זה מלמעלה, מהבטוב שמאיר לי גם בלילה, תמיד תמיד שומר, עליי לא מוותר.
Kiek nicht, sie kann spielen Gitarre. אז אל תשכח להרים את הראש למעלה. Weiß immer halt da tun. בטוב Nothing special. שמאיר לי גם בלילה. תמיד, תמיד, תמיד שומר. אז אל תשכח שהכל זה מלמעלה. מהבטוב שמאיר לי גם בלילה. תשמח, תשמח, כי רק אתה יחיד ומיוחד. Nope. Just a typical song. Nothing crazy. Nothing going on. Noch einmal, nicht jeder Nigen kann sein a smash hit, you know what I'm saying? Nicht jeder eins kann sein a smash hit. 5 Tage zurück, der Video, was ich jetzt watchen. 1.7,000 views. Yossi Katz. Tarabaram. Yossi Katz Findus Nai heißt der Nigen. Okay, ich meine Yiddish. Life to wide. Oi. Beduveli Elokim. Ist gegangen von 6, gelacher up zu 3.5. V'riach nu choin. Chadaish, chadaish bekirbi. Life to wide. Beduveli Elokim. V'riach nu choin. Chadaish, chadaish bekirbi. Hab gesehen alles gut. Will nicht schon angehen, jene Diskussion. V'riach nu choin, oi oi, chadaish, chadaish bekirbi. Life to oi. The music is good. Positive. Veruli Elokim. V'riach nu choin, chadaish bekirbi. Tate chayb Findus Nai. Reinhalten man herzig gai. Waffen Herzen tiefen will ich die Beemes dienen gut. So hat dann Sally sein neue Phänomen, als ein Mensch kann just machen an irgendein Liken auf YouTube. Es ist nicht so wie Amul. Amul hat kein Mensch gemacht, ein CD oder wird nicht gehabt, $100,000 ranzulegen. Was kommt ja, singt, das Studio, macht die Graphics, und fertig. It's not a lot. So, aber kommt Sach mehr Variety. The music is shine. Life to void. Veruli Elokim. V'riach nu choin. Chadaish, chadaish bekirbi. Ich fühle wie darf letten loose ein bisschen und noch sehr tight. Life to void. Veruli Elokim. Ich wollte nicht sagen, das ist nice. Sorry, Yossi. Chadaish, chadaish bekirbi. Life to void. Veruli Elokim. V'riach nu choin, oi oi, chadaish, chadaish bekirbi. Hab gesehen alles gut. Life to
חדש בקרבי Ra-pa-pa-pam. Tate chai von das Nei Ze maakt nog van, wie heißt der mit der Colt? Von Wilhelmsburg. Der Breslewer. Vergessen seinen Namen. Noch a Baby, noch a Baby. Das ist das selbe Idee. Man hat sich gein So wie hat Schiebe getan und hat rausgegeben an Nigen. Herzen tiefen will ich die bei MS Moishi. mit drei Life to wine Veruli Eloikem Viriach nuchoi chadash bekirvi Raben? Nein. River? La 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 la. Life to wine Veruli Eloikem Viriach nuchoi noyoi chadash bekirvi All right, this feels schon ein bisschen repetitive. Life to Moishi, it's okay. Veruli Eloikem Viriach nuchoi chadash bekirvi It had definitely potential. It definitely had potential. He has to let loose though. The music it do. It's just I don't know. I don't know. Bini Landau, 22,000 views, 2 Jahre zurück. Okay, the views auch, aber es kennt das nicht der Original. Das hat Sally geschickt. עוברים הימים, ככל שארוכים הלילות, זוכר לחסד נעורים. In the music came from Yiddish, alles geht's. זוכר לך אהבת כלולות, איך הלכת אחרי מדבריות, וכשהגיעו זמנים. I have a feeling that this is more the lyrics versus the actual sound. היו לנו מרים, ולא יכולנו להרוות צימוננו. ביקשנו עצות לחיים טובים. Moishi underscore UK. Hello and welcome. והאמונה שאירה דרכנו עודנה נושבת. No. ועד עולם תמשיך גם אם... No. Cancel that thought. Cancel this. Nicht von meinen Ohren. Not from my ears. Sorry. Listen to how it builds. Kazan this is the original. So you get what I'm saying? Kazan is the original video, so it's get recorded. I knew Tzirik, the videos are Starkheit, 7,800 views. I knew Tzirik. The oil macht das nicht lieb. Well, I'm going to so say. Ooh, shiny cloudy. Hier kommen die Views. Ra-pa-pa-pa-pa. Die legst bei dir in Bett, guschwa. Tumit besimcha. Hello and welcome. Viggy, bring up Wolfbert for part 2. Alright, laat me maar overbrengen. Hey, dat verhek je, man. I'm joking. Tumit besimcha. I'm being funny. Today was actually good and sunny. Woo, what a change. Ich probier in Haft. Ich sich der richtig Wart, weil ich weiß, dass ist dir schwer. Habe Minne, habe Tochen, Gaiun unaufhört. The harmonizing Save Day song. The harmonized, not the Save Day part. Gaiun unaufhört.
sitz ich du in ich tracht, gemeint hab ich all, dir mich als ich sah, gekommen ich bin. Aber derweil seh ich als, die bist der starke du. Ich klär sie mir, wenn ich kick auf dir, und ich bin es bo. Let's search the name darin. Wer noch wie dir weißt, wo's mein Starkheit. Wer noch wie dir weißt, wo's mein Termine. Wer noch wie They dir missed out with the weißt, beat wo's over here. mein Zimmerche. Wie die Tiste gehalten, Ja. in ich behalten. 3 Stockfotos. Viele, die hast jeder Wer noch wie dir weiß, wo's mein Starkheit. Wer noch wie dir weiß, wo's mein Termine. Wer noch wie dir weiß, wo's mein Zimmerche. Wie die Tisse halten. Ich fühl wie, wenn man macht das Sache mal an Nigen, man kommt just auf mit Wörter, man macht eine harzige Sache, man geht also ein Rekord, also viel ich den Nigen gewonnen. Like, das ist nicht echt, nicht gesitzen, man geht machen am Nigen, man geht auch tun, es ist auch wie kommen in der Car ride, oder, also wie heißt der? Suruli Green. So, I don't know, not connecting. Was geht vor mit mir an? Jetzt halt man schon dort, jetzt haben wir schon gereviewt alle Gitter. Jetzt halt man schon... Are we up there? So haben wir gehad, wo sie... So haben wir gehad, etwas Major zu liken in the background. Sind sie gegangen, so haben just gegoogelt. Backgrounds. Ra-pa-pa. Oh, wow. This is beautiful. Sie kleiner von dir, a Sach me ken, wie a Zoi, die kickst es Kol ma de ove. Jetzt hat man den Beat. Früher hat es totally gemisst, den Beat, jetzt ist es do. Ja, weird situation. Edle Tauwe. Pa-ra-pa. Wer was schlechtes Weg, kein Mul die fragt, weil die weiß, dass ist du. Hat a plan, für jedem Verhand, der Beste, wo's kann sein. Wer noch wie dir weiß, wo's mein Starkheit. Wer noch wie dir weiß, wo's mein Termine. Wer noch wie dir weiß, wo's mein Zimmerchen. Behalten, auf viele, die aus jeder Recht. Wer noch wie die weißt, wo's mein Starkheit. Wer noch wie dir weißt, wo's mein Termine. Oh joi, weil wer noch wie dir weißt, wo's mein Zimmerchen. Wie die Kiste gehalten. In nicht behalten, weil da rutsen alles es brennt. Weil da rutsen alles es brennt. Ra-pa-pa-pa. Shimmy up. Sung by Chaim Shia Will and Shlomi Brett. Wie dir weißt, wo's meint. All right, I did not follow
did not follow this. Wow, schon 10 auf einmal. Das kind of sucked. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba-da-ba. Zum schon a sehr high standard. Als Oibanigen kommt nicht undarten, boom. Schon nicht der erste Mal, wo Wow, schreist du mich an. Ach reine, jiddische Version. 1900 views, 1 month ago. Yeah. Schon nicht der erste Mal, wo's Schlaf kommt nicht gering und zieh mich. Man sagt, dass die bist König, öfter zum Volk bewahrst die sich. Gedenkst der Nacht, allein mit dem Mann, Gitarren, der Gruß. Ich pfleg mein Herz zu dir aus singen, und jetzt wo's? Ich hab schon nicht kein Kalt zu schreien, wie bist du? Ich wollt gestorben, jetzt ich geh noch dir in Wüste mit Bauch. Und dir nicht du kann Tam, nicht du kann Giste. Sie wird besser. Gedenk schon Gut, Bargaro. nicht, wenn ich hab verloren, deine Fies tritt in geblieben. Ich allein. Immer fehlt es sicher nicht, lass das Herz also zum Nicht. Gut der Ben Hameilig hat nicht gefunden, sein Platz beim Tisch. Doch hoff ich alles, was nur so wird mit mir passieren. Weißt du, Ich bin auf der Fence, sie scheint sie nicht. But sie definitely pullt mich. mir heilen auch, wenn ich dich schon nicht probieren. Ich hab schon nicht kein Kopf, sie schreien, wie bist du? Ich wollt gestorben, jetzt ich geh noch dir in Wüste mit Bauch. Dir nicht du kann Tam, nicht du kann Giste. Ich gedenk schon nicht, wenn ich hab verloren, deine Fies tritt in geblieben. Is this a Jesus Take the Wheel type of song? Allein. Wer singt das? Ich hab schon nicht kein Kopf, ich schreien, ein Echo. Mit mir, I see you, she in Echo. I feel it dort, kann ich die treffen in der Wende, in mir. I feel it ohne Kostla, ich help me. Khalib got this. In mir, I feel it ohne Kostla, ich help me sein, auch du, die bist bei ihm ständig mit mir. Want zie hoe ze in Echo. A viele du kann ich dir treffen in der Wende, dat tief in mich allein. Then it's schon diese Verzi Sachen. Sie endigt sich sehr als ein hoch, wie in der Original. Sie geht als ein Los über. He's going on a mental head. אחד האם שומע איך אני שוב לא נרדם
אומרים שאת המלך, אז אולי תרד לעם. אתה זוכר לילות בוועד עם גיטרה. Hold on, was he geschehen, אחד האם שומע איך אני שוב לא נרדם. אומרים שאת המלך, אז אולי תרד לעם. אתה זוכר לילות בוועד עם גיטרה. הייתי שר לך את הלב שלי עכשיו מה? Thank you, family B. כבר אין לי Hello. קול לצעוק היקר. הייתי מת עכשיו ללכת אחריך במדבר, ואין לזה שום טעם בלעדיך. אני לא זוכר מתי עבדו לי עקבותיך, ונשארתי רק אני. כל נבואות הזעם התגשמו בי כמובן. גם בן המלך לא מצא מקום על השולחן, וזה לא סוף, כי אין שום סוף. Sachen mit da verstehen die Wörter. In der Daffe trachten, wo die Wörter ist, nimmt das weg. אבל קיוויתי Ich darf es geben, mal 8. Sind nicht umgekommen. שתרפא אותי גם כשכבר לא ניסיתי. כבר אין לי קול לצעוק היקר. הייתי מת עכשיו ללכת אחריך במדבר, ואין לזה שום טעם בלעדיך. אני לא זוכר מתי עבדו לי עקבותיך, ונשארתי רק אני. כבר אין לי קול לצעוק היקר. הייתי Ich will gewollt hören, der Jeka, sag mehr so wie, ich will es nicht singen heuer, weil ich will nicht schauen oft. Ich will nicht schauen oft tun, but mehr mit als ein Quetsch. קול לצעוק היקר. הייתי מת עכשיו ללכת אחריך. Ich will es fühlen, ich fühle es nicht. ואין לזה שום טעם בלעדיך. The song is coming. אני לא זוכר מתי עבדו לי עקבותיך, ונשארתי. Du hätte gedacht, ending den Nigen. Just mit the piano. הייתי מת עכשיו ללכת אחריך במדבר, ואין לזה שום טעם בלעדיך. That's it, just the piano. אני לא זוכר מתי Nicht ganz in der Hechere. עבדו לי עקבותיך, ונשארתי רק אני. I don't know, nicht connected mit the song. Kezan says, weißt du, der Problem ist mit Neginem ist, also Kezan, ich nicht connected mit, was ist Hand, der Weg so ich viel jetzt, ich darf es so sehen a couple of times. So es ist nicht, nothing is like concrete, wenn ich so habe, es ist lieb. Ja, at least haben nicht die Logos. Sie dreht mit Bunkers. Weil die endigste Negen, die willst du das observen, heißt der all meine advertisements. I'm like, please. Ich habe liebst den Negen, von ihm, derselbe Singer, 4 Uhr zurück, 26 million views. Es ist in a hospital elevator. Chazali the Negen. I like everything about this video. Da, 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 da.
ישן כבר The flute, oder whatever hat jetzt gespielt, is high, and sein voice is low. Du es, und fängt zu singen. בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום Sachsingers haben die Schä. אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי, אני אצעק בכל העיר. Weil es sound Moshe, wie singt by the mic, and du nicht do the mic, so der Kopf sucht es off, but it doesn't seem off. At least ich habe es nicht gesehen. Oh, mir hat noch mal die Schä. אני אצעק בכל העיר, יש עלי מישהו Once man sieht, man hört a lisp, kann man es sich schon hören. לאן הלכה האהבה? אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב. Also du Herz, du Platz. Aran. הפעם זה על בי Call it the trumpet. אני אתן לך Können hat man the größte, weißt du, wieso das heißt im Back von ihm? אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את Wenn der הכל, Trumpet kommt daran her. אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה לקצה, אני חדש, אני רוצה ממש, אני רוצה ממש. Yes. מן הקצה לקצה, אני חדש, אני רוצה ממש. Jeder eine geht selber synchronized. Ich habe es jetzt erst mal gesehen. אני חדש, אני רוצה ממש. אם תרצי, אני אתן לך מנגינה. Just imagine the video, just a riesige Kamera rankicken, a leidige, like in the elevator. Jeder eine walkt durch. What's going on here? שתנגן לך את הכל. Moshe _UK. Everyone is in the lift. Yeah. In the lift. Nothing more English than that. אני אתן לך את הכל, וגם אשיר לך אם תרצי. אני אתן לך מנגינה. Whoa. What's going on? No smile? אני אתן לך מנגינה שתרפא בך כל מחור, אני אלחין וגם אכתוב וגם אשיר לך שיר. Deme de paz. Yeah. אשיר לך שיר. Just imagine they was overgekommen with the idea. Maar gehad den negen. Okay, listen. How are we going to shoot it? In an elevator. What do you mean? Yeah, just an elevator. אשיר לך לה 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 Cool transition from leidig zu Mein Kopf geht straight heran, wenn sie gewinnt leidig. Man gemacht die Shot. Okay, everybody in. Jeder gedacht heranbecken. Das ist der lowest budget, die kannst du es machen. Das ist ein Shot. Oi. Man gesegnet sich mit dir. Der Chus hat er nicht gekischt. No hugs für der Chus.
אותך אף פעם, גם אם נדמה שאין Jeder is in der Lift. לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי. 36 million views. Bro, how do I answer 40 million? Alles geht, ich habe es gesehen, ich habe das in der nächste. Hold on. 40 million views? Pshii. Von derselbe Singer. Aluf Olam. Oh, ich meine, ich kenne es. Bam, badam, baba. Is this Karate Kid? אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק. אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למישהו קרוב. Sie will werden a Boxer? אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לכם. I'm a champion of pushing away everyone close. Oh, this is the Werther? את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם, ליפול ולקום. By the way, the ganze song macht goosebumps, nur weil der Bass, hit the bass is sick. אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם, ליפול ולקום, כמו גדול, אדירי, כמו... Sie geht von leidig still zu viel, but nicht schreiendig viel. אלוף העולם, רגע. התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם, ליפול ולקום, כמו גדול, אדירי, כמו זכור. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות לפחות לנסות. אדירי, איך בסוף אחרי ההפסדים הניצחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. Scheine breit da. אני אלוף העולם בלהצדיק חולשות ותאוות היצר. הוא מכר ותיק, מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק. אבל תראי, יום אחד יהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש. Ich habe die Edition mal gesehen, der Ballon wegfuhren, und jetzt sieht man es indoors. יש לי לא מספיק בעלי. Sachen geschehen nicht bei Accident. אני עכבר קטן והחיים חליל, נופל הבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל. Ooh, what was that for? Kick on the shoulder. להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל. את Oops, raising some flags. משדרת עסקים כרגיל, אבל תכף ייגמר לנו הפתיל. אני אלוף העולם בליפול ולקום, כמו גדול אדירי, כמו חול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות לפחות. Einfach kann er sagen, sie halt ihr Kopf zugedeckt all the time, which is, sie ist fein getan. איך בסוף אחרי ההפסדים הניצחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. It's always protect the face. It's always protect the face. אני אלוף העולם בלפ
לפצות, להתנצל ולרצות, לחטוא להתנקות, לחשוף להתכסות. תגידי איך כותבים שירים עם 1000 ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו עוף חול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם. Shine song. Shine song. Gotta give it a like. Red nicht von likes. Hat die bis du? Couldn't schoich. Second of all, give a foot with the like button. It's such a long way. I really do appreciate it. I really do. Ari Hill, Simcha Friedman. Also, I'm free gesehen von Simcha Friedman. This is our cover. Alright, nicht einigen. So, es kann sein, Susanna für der Karaoke. Oh, Bill. Alright. So, mir jetzt gekommen von einer harzigen Nigen. Zia Wilde. Got it. כל יום מתפללים, מבקשים מן השמיים שאני אעבור. רק צריך Now, this is typical Israeli music. 989,000 views. Wow. Okay. I wouldn't guess. The original video is much better. What's the original video? להאמין ולפתוח העיניים, כי אני כבר פה. עוד מצווה אחת קטנה, תפילה עם לב פתוח, ויבוא הקץ. זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח, תנו להיכנס. This is the original song? Zeg maar eens gaan we gaan to the original song. Dat was the original song. Hoe dacht man zijn de cover? Dan kan even aan de book itself. Ah, okay. Uri David, vinden views today 3.4 million views. Sally, have a lovely and awesome Shabbos. Thank you for being here. See you on the flip side. See you next week. Mark hat mir gesagt, dass gesagt, oh shit. Oh shit. Pam para pam. Pam para para pam pam. כל יום מתפללים, מבקשים מן השמיים שאני אעבור. רק צריך להאמין ולפתוח העיניים, כי אני Is er nicht der Lubavitcher Singer? כבר פה. עוד מצווה אחת קטנה, תפילה עם לב פתוח, ויבוא הקץ. זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח, תנו להיכנס, ולא לא לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. כי אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא, אני עומד בדלת, בא, אני שם, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? Wo ist das Mechanim? Was meint Mechanim? כי אני בא, הגאולה הגיעה, הנה זה בא, זה מלך המשיח. For a minute to take my parking ticket, huh? אני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. נשיר בלב אחד ונביט השמיימה, השמחה גדולה.
Das schlug schon was. לובשים בגדי שבת ועולים ירושלים, זמן הגאולה. Oh, Geile mit der Lubavitches, sie hit Akkord. מי יוצא לרחובות, למה ישנים עדיין? Eyes on the road, sir. חיכיתם די. יש בשורות טובות, ישועות כהרף עין. עם ישראל חי, ולא, לא, לא יהיו. Ich liebe den Weg, wie sie harmonized Am Yisrael Chai. Eres. די. יש בשורות טובות, ישועות כהרף עין. עם Jetzt. ישראל חי, ולא, לא, לא יהיו יותר דמעות. רק תראו ניסים ונפלאות. Ra-pa-pa-pa. כי אני בא, עברתי כל הדרך. אני בא, אני עומד בדלת. בא, אני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? כי אני בא, הגאולה הגיעה. הנה זה בא, זה מלך המשיח. Ra-ra-ra-ra-ra-pa-pa-ra. האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? Ich meine, sie gedacht, wir machen die Kinder drummen auf den Tisch. Für die eine Party. אני עייף ויגע הגלות ארוכה מאוד. כן, גם אנחנו עייפים, מחכים לך מאוד מאוד. כי אני בא, הגאולה הגיעה. הנה זה בא, זה מלך המשיח. בא, אני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? אנחנו מוכנים. That a catchy song. What a success for him. 3.4 million views. Ich habe sie gekaufte views, but I don't think so. I'm saying, it's a ganz scheine Ding. Ich sehe nicht, wo soll sagen gekauft, but 3.4 million seems a bit much, I would say. Just out there. You know what I'm saying? But the Ding ist schein. Ich habe es vergessen zu liken. Nochmal zurück an das Liken. Buchanim, Arega. Ich habe es geliked. Red nicht von Likes. Adi bist du? Gib auf Futter mit der Like-Button. Hit like. It's got such a long way. Thank you. Bring them home. Homeland concert. I knew today. 348,000. Let's go. Ich habe es schon gesehen, but I'm going to say it. 1,000 Israeli musicians called the world to bring the hostages back home. Cellos, guitars. Ich habe es schon reviewed. Noch dem. Das ist nicht kein neues Konzept. Es ist schon gewesen, Concerts mit tausenden Drummers und like outside on the field. This is just crazy. So viele Menschen können zusammenkommen in einem Leinen, dieselbe Sheet Music und herausgeben a zusammen collective, a beautiful sound.
Alle Mine Menschen. Crazy. Wow. Not much. Wow, alle ages, alle Mina styles. Just beautiful. Durch die ganze Tragedy von October 7 hat es gebringt die Oilem sach mehr zusammen. Just saying, the light von a tragedy. Sadly. Para, para, pam, pam. Sehen die jetzt? Sehen wie jünger ist? Geh on. Nice. Mostly just weird problems. I'm just saying. Penny, hello and welcome. The Hebrew guy mit shirts in the hostages was eine geworden returned. They're going to be watching their videos. They're going to say, "Stam guys open survival guilt." By the way, they Mina drums is as a Chinese, I would say. Jens brengt erop de echt, also wie de cello, ze brengt erop de low tone. French horns. Wer again the keyboard guy? Is that a famous guy? Woo. Wow. That is beautiful. That was beautiful. That was beautiful. Gave my like. Let's give my like. Very impressive. Mucho impressive. The next video, alles gets alles copying. Oh, Brooklyn do. Brooklyn do. Hold on. Arn Rosell, heißt der Channel. Hitchel Tikva, 18 Schuhe zurück, 5,000 views. Okay, I think it will be, wie heißt das?
up to us to see if it's good or not. Rhythm of Hope heißt der Ding. עוד מעט השער נפתח, עוד מעט השמש תזרח, הפרחים, השדות, תמלאו בצבעים חדשים. בינתיים העצב לא נשכח, לשיר הייתי מוכרח, כי מי שנתן הוא גם מי שלקח. Ik heer de bassgitaar eraf. Deze was macht de nigen. Bij mir. בינתיים העצב לא נשכח, לשיר הייתי מוכרח, כי מי שנתן הוא גם מי שלקח, ממנו הכל שוב יצמח. מעלינו קולות מלחמה, הלב מבקש נחמה. MS gaat als reviewt nechten. ואני כמו תינוק שנשבע, קושר על חלוני. Nechten oder ein Necht? Not חוט sure. שתקווה. מאז נפרצו החומות, It's meer as a morning music. לאסוף את שברי הלוחות, והקרעים מתאחים ונשו כמו אחים, שרק שיחקו מחבואים. מעלינו קולות מלחמה, והלב מבקש נחמה, ואני כמו תינוק שנשבע. Deze meer, wenn man sitzt auf der back porch und man hat Kaffee in der Früh und das arbeitet auf Level 4, I would say. קושר על חלוני, Sie schreit nicht und ist sie חוט sad. של תקווה, ואני שואל מי זאת, מי זאת, מי זאת עולה מן המדבר, ואני שומע. Wenn sucht Misot, der Mann nach mich finden, wenn man Cousins schlägen reden Hebrew, und noch endlich gewissen, wer mir redet. Misot, Misot. אני זאת, צלולה כאגם עיניי. Ich weiß nicht, welcher Sound jetzt ist, but es ist Sound Texten. אני זאת, Kann ich die צלולה richtige Wort? כאגם עיניי. Das. Wo ist das? Ist Akkordeon? ובאופק ימים של תקווה, Ba-da-ba-ba-ba. גלים לוחשים לי אמונה, בוא נצא למחול מול ההרמוניקה. הים הגדול. Thank you, Yoni. תודיע אהבתנו לכל. מעלינו קולות מלחמה, והלב מבקש נחמה, ואני כמו תינוק שנשבע, קושר על חלוני, חוט של תקווה, חוט של תקווה. The harmonica. Ich gehe auf einen Mann. Ich habe gesehen, a game. Man legt daran die harmonica in den Mond, man geht da Sätze. Und ob sie macht a sound, weil wir schreien au. Sound ist sehr funny. Du Videos. Videoclips. Sehr scheine Nigen. Gotta like it. Sehr soft Nigen. Red nicht von Likes. Aber bist du? Gib uns a Futter mit der Like-Button. Gib uns a hit. Goes such a long way. Appreciate. Alright. Es hat alles gut geschickt. 4 Uhr zurück. 1.7 million views. Kobe... Hold on. Kobe... Drummer. Brummer? Ich butcher sein Namen. Kito Vashem heißt der Negen. Alright. Let's get into it. Alles geht's. Die siehst? Check it out. לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח. Whoa, this is going to be a surprise. I'm going to guys on as a high-pitched voice. But nope.
לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח. תפתח את העיניים והמוח, תתבונן סביב לעולם ותראה כמה טוב השם. גם ביום שקצת לא נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח, רק תפתח את... כזה איפה עושות 1.7 million views. Not bad. העיניים ותראה כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם. 3, 2, 1, go, boom. Oh, אופטון. רמפם. גם אם בפניך דלת נטרקה, הוא יפתח לך עוד דלת חדשה. מאחורי כל גל עכור מעבר כל ענן, נמצאת השמש שתאיר חדש מפני ישן. יהודי אל תשכח, אתה בן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך. תרים את הראש של ריבונו של עולם, תצעק איתי ביחד, בוא נעיר את כולם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם. חליב דבק וזה ציט ערוף. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם. בנה 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 בנה. Das ist eine Sache, ich verstehe nicht die Lyrics, weil es ist Hebrew. So, ich verstehe so, du dort, if you know what I'm saying. נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יהיה תתה. וגם אם העולם סוגר עליך, ואתה נחסם, אתה נחנק. וגם, the Welt macht sich zieh, der nächste Werte weiß ich nicht. תרים את הראש של השמיים, בן אדם, ומכל הלב תצעק. כמה טוב השם, כמה טוב השם. כמה טוב השם, כמה טוב השם. Day party and shine. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב Sehr schön, den Ding. Eben mal thumbs up für den Ding. Sehr schön. Darf das auch sagen a couple of times. Ranzufuhren in the groove. In the groove. All right. The Nacht is coming to a close. Ich will review noch ein Video. But noch dem hat man sich müssen scheiden. Get what I'm saying? Der letzte Video von Handnacht, was wir gleich reviewen, is von Avadai. Nein. Avied. Imatoda. 9 Tage zurück, 387,000 views. So, der Eulam sucht am Autos lieb. Ich meine, ich habe schon reviewed. Ich habe schon reviewed. Ja, ich habe schon reviewed, but jetzt gehen wir finishen mit dem. Es
because I get to see finish in the Nacht. Let's get into it. Yo! Reggae. Ra-pa-pa-pa. הלו? אמא? כן. רק רציתי להגיד לך תודה, אין אחת כמוך בכל העולם, את מכירה אותי יותר Das verstehe ich. Guys, auch für die Mama, thank you. Und ich do noch eine wie dir in der Welt. מכולם, גם כשקשה תמיד אומרת, הכל יהיה בסדר, כל מי שאני היום זה רק בזכותך, תופס את המיקרופון ושר לך לה 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 טורו טורו. Sie held the cordless in the hand. Also if ins halt my cell phones, sie held the cordless. וכשכולם יקמו שפתיים, את מחאת לי כפיים, אמרת לי שאני גיבור, הבן יקיר לי אפרים, וגם בתוך הבור את היית לי מגדלור שמראה לי את הדרך. Sehr leid, keiner kommt ihm nicht watschen, nur der Mama. Geht. איך לחזור? אני זוכר שתמיד היית אומרת שבשבילי אתה תמיד תהיה ילד, ואם אמרת שאני נסיך ושיש לי אבא מלך, אז את המלכה. רק רציתי להגיד לך תודה, אין אחת כמוך בכל העולם, את מכירה אותי יותר מכולם, גם כש... By the way, the guitar player is making it up there. Man sieht ihm du, man sieht ihm dort. כשתמיד אומרת, הכל יהיה בסדר, מי שאני היום זה רק בזכותך, תופס את המיקרופון ושר לך לה 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 טורו טורו. En kennen we niet ook naar Days Beat Instagram. Never in a million years. Kicken auf Fotos von den alten Zeiten. Hand keine kicken, ich kann pictures. אז מה אם יש לי גם כמה ילדים בגן, והשם שלי הפך לאבא, עדיין אני עף מהריחות שבמטבח, כל שישי שבת מעל הפלטה, עוד לא פותח את הפה, יודעת מה אני רוצה, כמו מלאך מהשמיים שמציע לי קפה, אחת ויחידה כמו השמש לעולם, בשבילך את הירח אני קונה במזומן. רק רציתי להגיד לך תודה, אין אחת כמוך בכל העולם, את מכירה אותי יותר מכולם, גם כשקשה תמיד אומרת, הכל יהיה בסדר, כל מי שאני היום זה רק בזכותך, תופס את המיקרופון ושר לך לה 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 לה. Sie bringt er auf den ganzen Tag. Sie ist ganz scheine Escalade. Ich meine Cadillac, wo du Escalade. Wow, shiny condition. Wow. Oh, sie darf aufklären. Oh, sie hat das mal schon. Etwas hat sie getextet. Ich bin nicht sicher. Alright, Gevra. Sie kommen der Zeit. BM. Hello and welcome. Sie kommen der Zeit, sie sich gesegnen. Es ist kein nicht easy. Es ist kein nicht easy zu sagen goodbye. Aber ich will geben mich Koyach. Für alle Menschen. Wir sind du gewähnt. Alle Likers, Sharers, Subscribers, Commenters, Members. Jeder eine, was hat du geschrieben Sachen. Jeder eine, was hat participated. Jeder, was du gewähnt für eine kleine Zeit, für eine kurze Zeit, für die ganze Sache. Thank you so much. Thank you für alle Menschen, was genommen ein Teil. Kann ich noch Wörter wie sagen, thank you. Morgen weiß ich nicht, ich gehe live. Ob ist es für members only, so. But I'm not sure. Mal sehen, wie es mir fühlt in der Früh. Aber ob nicht, hat man dich sehen. Nächste Woche. Alrighty, Chevra. Thank you all. Ich habe da vor durch den Like-Button bei der letzten Minute. Bring auf die Likes. Ich gebe dort einen Strike.
Jean can grow fight. But I do appreciate you all. Peace and love.